Hello everyone, a very warm good morning to one and all. This is Varsha from Tijus Academy and I am here with yet another live session from Tijus Academy, and so we are going to discuss a role play which is on common cold. So I'll just wait for a couple of minutes for our participants to join and then we'll start with the session. So once again, I welcome you all to this live session. Hope everyone is doing fine. Hello everybody, a very warm good morning. So as usual, we'll be discussing a role play card today, and the topic of discussion today is common cold. So let's wait for a couple of minutes and then we'll start with the discussion. Okay, so let's move on to the first slide. See, this is the setting, scenario and first task line. So, I have put this all together because for the case identification, so as to identify the type of case so as to give the introduction, we need to look for these three aspects. Okay, so these three aspects actually give us an idea as to what type of a case it is. For case identification, ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് setting, scenario and task. And don't jump into the conclusion on the type of case just based on the setting. Setting മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ type of case decide ചെയ്യുന്നത്. So the setting given here is a community health center, and just beneath that there's a lot of other information given at the same time. That is, you see a 30-year-old patient who has a common cold and as a result has a slight fever and constant nose blockage. He or she suspects flu and wants some advice on treatment. So this is about the scenario, and just beneath that നമ്മുടെ first task il പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് enquire for the reason for the patient's visit. എന്തിനാണ് patient വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് we have to make an inquiry. So could you please make a comment based on these three things, what type of case it is? എന്ത് type of case ആവാനാണ് chance? So it's a community health center setting. So we are going to have a conversation with the patient who is 30 years old, and the person is having some difficulty. They suspect this is flu and they need some advice on treatment. So the first task given here is inquire for the reason for visit. Patient endinu vannirikkunnu ennulla inquiry aanu nammade first task. So did you get an idea on the type of case, what type of case it is? Could you please make a comment on the same? And the type of case aayittaanu thonnunathu. So the patient who is suspecting to have, the person suspects that they are having flu. അതാണ് നമ്മുടെ സിനാരിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So based on these three information, usually നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന first task is a hint. Enquire for the reason for the patient's visit, അല്ലെങ്കിൽ find out the patient's visit എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്ക് എന്തായിരിക്കും? Definitely it is an indication that it is an unknown case. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് an indication, it is most probably an unknown case. unknown കേസിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണത്. So we can conclude based on the scenario also. Scenario കൂടി properly ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക, and then we'll make a conclusion on this. So ഈ ഒരു particular situationലും patient എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് നമ്മുടെ first task പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So that means this is typically an unknown case. And again, this unknown case actually falls under two different categories. രണ്ട് categoriesലാണ് നമ്മൾ usually ഒരു unknown caseനെ approach ചെയ്യുന്നത്. Okay, it can either be an emergency situation or a non-emergency situation. An emergency situation which requires an immediate care and treatment. On the other hand, the other situation where the patient is, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അല്ലാതെ conversation ടൈമിൽ സംസാരിച്ച് പോകുന്നു. Okay, these are the two different situations. So ഈ ഒരു particular കേസിൽ this is an unknown case in a non-emergency situation. എമർജൻസി അല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ പോകുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. This is a non-emergency situation wherein we will be having a conversation with the patient who is having some symptoms and they suspect this is flu and they need advice on the same. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Hello Devadarshini, good morning. I hope you are doing fine. So we are proceeding with the introduction. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ introduction? So at first we all know that how to go with the introduction for an unknown case, typically unknown case. At first നമ്മൾ greet ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. We'll make the wish. Also we'll make them comfortable, since we are going to have a conversation with them. We'll make them comfortable at the same time. Then we'll give our self introduction. Introduction is something which we'll provide them. After that we'll make an inquiry why they came. So reason ചോദിക്കുന്നു,
and in recent case only we can provide an assurance at the same time. We'll provide an assurance, followed by that we'll ask the patient's details. We'll go with the patient details. And ഇതാണ് നമ്മുടെ usually ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഫോർ an unknown case in a non-emergency situation വരുന്നത്. So this you people already know. So to begin with this case, ഈ ഒരു particular situationൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we'll be saying, well, good morning, please make yourself comfortable. My name is Varsha. I'm a nurse working in this community health center and I'll be taking care of you today. So may I know the reason for your visit? I can see that you have some difficulties. Well, you don't have to worry about anything. I'm here. I will be definitely helping you in this situation. So put your mind at ease and relax yourself. Before proceeding, I would like to know your name and age for the documentation. ഇനി ആ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ just make a note of the name. Okay, because we need to use the name during the conversation. So just make a note of the name. It is very important. For instance, if our patient is Sophie, എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we'll just make a note of the name and we'll use it. You have to write it, okay? That is the most important thing. So we'll then proceed with the next thing. So ഇത്രയും വരെ clear ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Now we are moving on to the next task. So again, the next task is find out more about symptoms. Again, ഒരു history collectionലേക്കാണ് നമ്മൾ proceed ചെയ്യുന്നത്. Find out. So more about the symptoms. Symptomനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് questions ചോദിക്കുകയാണ്. So അവിടെയും നിങ്ങൾ signpost ചെയ്യുക properly rather than just going with the task and explanation. We need to signpost each and every, kind of നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണോ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ അവിടെ ഒരു signpost ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. Otherwise, it will simply feel like you're reading it completely. So അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ കൊടുക്കാതെ, so make sure that you're signposting it. So in order to understand your case much better and to provide a quality of care to you, I would like to ask some questions with your permission. Alright, Sophie. So can I know about the current symptoms that you have? So do you have any runny nose or any congestion, headache, sore throat, or are you feeling feverish? ഇത്രയും questions ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. So see, I didn't ask one by one. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because these all fall under the same category of symptom. ഇതെല്ലാം symptom എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ടേമിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? one-on-one pick ചെയ്ത് ചോദിക്കണമെന്നില്ല. You can ask it all together. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് patient feel ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു question ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാം. You don't need to ask it one by one. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് one by one ആയിട്ട് ചോദിക്കുക? When we are asking different questions on a particular thing. For example, may I know when the symptoms started? Have you tried any treatment for the same? Is there any previous occurrence? Are you on any medication? എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് one-on-one ചോദിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ it is all thing, everything is symptom. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. Also, just make a note properly. അത് നമ്മൾ phrase ചെയ്യുന്നുണ്ട് without any grammatical mistake in between. For example, so in order to understand your case much better, to get a clear picture, I would like to ask more details of your symptoms, Sophie. Will that be fine? Okay. So can I just know, do you have any runny nose or any congestion? Are you feeling any headache, sore throat, or feverish? ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ we'll be again thanking the person. എന്തിനാണ് ഇവിടെ thank you mention ചെയ്യുന്നത്? See, they responded to you, right? So you're supposed to provide a thank you. You need to acknowledge their response. Well, thank you for sharing these details with me, Sophie, and I really appreciate your willingness to explain all these things in detail. എന്ന് അവരെ ഒന്ന് acknowledge ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ proceed ചെയ്യാണ്. Confirm patient's condition is common cold. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം? Because ഈ patient symptoms പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ the person will be telling you, I suspect this is flu and I want you to give me some advice on the same. Okay, patient condition എന്തൊക്കെയാണ്? I have a cold and as a result I have a slight fever, constant nose blockage and I suspect this is flu എന്നുള്ളതായിരിക്കും patient response. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? Thank you mention ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് mention പറയാം. Confirm patient's condition is common cold. ഈ confirm word എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Something which we are asserting. കാരണം confirmation രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഒന്നും കൂടി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നുകൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺഫേം വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദർ ആർ അതർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വെൻ വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദ വേർഡ് കൺഫേം ടു അസേർട്ട് സംതിങ്, അതങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു അസേർഷൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ കൺഫേം വേർഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് പറയാം? സോ ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമിനേഷനും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദിസ് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ, ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ. ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ യു? ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ ക്വിക്ക് എക്സാമിനേഷൻ? താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് യു പ്രൊവൈഡഡ്,
I can say that this is a condition called common cold. So I would like to give you much relevant information on what is this common cold. So as according to the information and also the examination, you have mild symptoms like runny nose, you have sneezing, sore throat and a low grade fever. But on the other hand, the flu is actually a condition which has some severe symptoms like high grade fever, chills and body aches. So this is the distinction between a common cold and a flu. And in your case, I can say that you're having a common cold. You don't have to worry. I'll be here to help you with the same. Okay? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമൺ കോൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷനും കൂടി നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So you have to keep this thing in mind at the same time. Okay, so well, based on the conversation or based on your information, I would say this is a condition of common cold. So I would like to give some information why I feel so, because you have some mild symptoms of common cold such as runny nose, sneezing, sore throat and a low grade fever. On the other hand, flu is a condition in which people used to have severe symptoms like high grade fever, chills, body aches and all. And I can say that you don't have any of the symptoms luckily, so you don't have flu. As of now, you're having common cold and I will definitely help you with the management. So am I understandable with the information? എന്ന് അവിടെ ഒരു കൺഫർമേഷനും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേഷ്യൻ്റ് എടുത്തു എടുക്കാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ എടുത്തു. വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ കൺഫർമേഷൻ, ഐ മീൻ സീക്കിംഗ് എ കൺഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ പേഷ്യൻ്റ് സൈഡ്. സോ am I clear with the information? സോഫി എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സി ജസ്റ്റ് am I clear to you മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ ടോൺ കാരണം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് റൂഡ്. സോ മൈ സജഷൻ ഇസ് ഡു ആഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ഓൾസോ. am I clear to you എന്ന് പറയുന്നതും am I clear to you സോഫി എന്ന് പറയുന്നതും ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മുടെ ടോൺ ആണ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ am I clear to you സോഫി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Moving on, it is outlining ways to relieve the symptoms. If you want, you may ask a question there. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും with the symptoms. I mean, relieve, what are the measures the person can do to relieve the symptoms. അപ്പോൾ അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a question is optional according to your wish. So ഇപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can just say, so as I mentioned, I can tell you how to manage this condition. Well, I can outline some measures to relieve your current symptoms. At first, it is very important that you stay hydrated. It is very important that you take adequate amount of water. Other than that, you may use a saline nasal rinse. Also, humidifier and avoid irritants. So this is something which you need to do from your side. Apart from this, I would like to suggest some other over-the-counter medications also, like any decongestants and antihistamines. So I hope you are getting my words. എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കൺഫർമേഷനും കൂടി എടുക്കാം. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അത് കൂടാതെ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോളോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ കൊടുക്കാം. So I would like to suggest some over the counter medication which is a medicine which is not prescribed by the doctor and you can buy with proper guidance. For example, you may buy some decongestants, other than that antihistamines. So I hope you're getting my words. Will you be able to follow this instruction? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും വരെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓൾസോ വി ഗേവ് adequate idea about what is their current condition എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പേഷ്യൻ്റെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തു. ദെൻ വി ഹാവ് ഗിവൻ സം ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദി സിംറ്റംസ് റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റിയും കൂടി നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ഇത് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുക. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് സജഷൻസ് to the person. ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ വെദർ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു ഫോളോ ദിസ് ഓർ നോട്ട്. I hope you people are with me so far. എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. If you have any questions at any point, do drop a message so that I'll be getting an idea whether you are getting whatever I'm explaining so far to you. Okay? Moving further, so we have two more tasks left. That is resist request for the prescription. നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് ആണ് resist request. So whenever you get this sort of a keyword, the resist request keyword, avada focus cheyenda oru karyamund. You are resisting something. What is resisting?
പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ആർ ആസ്കിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ്. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പറ്റില്ല എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എന്നാലേ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, thank you for your response, Devadarshini. I can see that you are here with me. So we will be rejecting, or we will be resisting a request which is put forward by the patient side. നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. സോ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സോ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് putting a request, Nas, could you please give me a prescription? Is it really required that I don't need any prescription, or what if they are asking a prescription, could you please give me a prescription എന്നുള്ളതാണ് പേഷ്യൻ്റ് അടുത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കൺസേൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. റെസിസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, നോട്ട് നെസസറി, നോട്ട് യുവർ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആർ അതോറിറ്റി. രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, റെസിസ്റ്റ് സിംപ്ലി അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റില്ല. സി വെൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി എന്ന് പറയണ്ട, അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പൊളൈറ്റ് ടോണിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Well, I completely respect your request, but I'm so sorry to say that it is not necessary. In your case, as I mentioned, these are some medication which doesn't require a prescription. Also, I would like to say that this is not my role. This is beyond my scope of practice to give a prescription. As I mentioned, you can go and buy it from the pharmacy. A prescription is not required. എന്നൊരു ഡീറ്റെയിലും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം. Okay, it's a valid concern from your side, but I'm sorry to say that it's beyond my scope of practice. Very good, Devadarshini. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം, നോട്ട് നെസസറി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് നോട്ട് നെസസറി, രണ്ടാമത്തത് നോട്ട് യുവർ റോൾ. രണ്ട് കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെൽ ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസ്പെക്ട് യുവർ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. വാലിഡ് കൺസേണിന് പകരം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് that is a reasonable request, അല്ലെങ്കിൽ I completely respect your request for the prescription, but I'm so sorry to say that this is not necessary. As I've mentioned before, this is a medication which you can buy from the pharmacy without a prescription. Also, to mention, this is not my role. It is beyond my scope of practice to prescribe medications, and as I mentioned, you don't need a prescription. I hope you're following my words, Sophie എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സിംപ്ലി ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ് പറയുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ് സോഫി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, then moving further, so would you like to ask me any other question, or do you need any further clarification from my side? എന്നവിടെ ചോദിക്കാം. ഇനി പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കോമൺ ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളത്, സോ can I just know this about this common cold? Is it a severe condition? What should I do if in case it is lasting for a long period of time? അത് മാറുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what should I do? അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വെൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ വെരി വാലിഡ് കൺസേൺ ഫ്രം യുവർ സൈഡ് എന്ന് പറയാം. Okay, it's a valid concern from your side, Sophie, and I can completely put myself in your position. So what you might be feeling? Well, it is my responsibility to reassure you that this common cold is usually very temporary. It is not harmful and also self-limiting. So if you're willing to follow the advice that I've mentioned right now, you will be getting a recovery at the earliest. Along with this, let me advise the need to see GP if in case the problem is persisting for more than 1 week of time, so as to rule out any underlying condition. So that might be a cause of it. That happens in very rare cases. So if you're ready to follow the instruction that I mentioned right at the moment, so I can say that you will be getting a recovery. But just make a note of this thing, that if your symptoms persist so for more than 1 week, you need to meet your general practitioner or your doctor so as to rule out any underlying condition എന്നും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് അത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്താതെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ആൻസൈറ്റി റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പറയാം, see this is rare, in certain cases only this happens, so you don't have to be much tensed about it, so do follow the advice that I have mentioned, so you'll be getting a recovery എന്നും കൂടി അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? I hope you got my words. So this is all about a common cold. So I feel like this is the right time to do this role play card also, because of the climatic condition. So I thought of doing this role play card, to be very frank. So this is what common cold role play card is all about. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ patient already situation എന്തായിരുന്നു, the patient is suspecting something else, they feel like this is flu, so we have given adequate knowledge about what is common cold, about the management, and given reassurance. At the same time, we have given
Clear cut idea regarding what is flu also. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Just make a note of these kind of situation. So when you get for the examination, wherein you will be explaining two condition at the same time. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് condition at the same time explain ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ deliberately shift ചെയ്ത് അടുത്തതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. Alright, so that is the moral of the story today. Just whenever you get this sort of card wherein you are explaining two disease conditions, രണ്ട് disease condition, അവിടെ ഒരു comparison പോലെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the proper way and the proper way of explaining that particular thing. So I hope you got an understanding. Finally നമുക്ക് conclude ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? See, the person came here for seeking advice. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയാം? So I believe that I was able to address your concern. So just like I mentioned, keep these things in mind and do follow the instruction properly, and I wish you a very speedy recovery. Take adequate rest at the same time. Ini samayam baaki undengil, once again for your better clarity, I can just brief in the points once again that you need to keep in mind ennu paranjittu onnu koodi onnu recap edu thodangam. Alright, so I believe you got an understanding. Thank you for joining, people. It was really fine. Also thank you Devadarshan for commenting at the same time. To all each one of you who have joined this live session. We'll be meeting in the next live session on Monday at 10:15. Till then, take care guys, stay healthy, do practice speaking also. Thank you.